Right. Welcome to Hi students, welcome to PLATO Online classes. So now we are discuss about the today means now today today one examination, constable examination is conducted by the Andhra Pradesh government. So first of all, good wishes to the all aspirant students. Now about that, discuss about the geography questions from that examination. Today conducted that examination, right? Today we receive the nearly 13 questions. So from geography you should get the 13 questions. ప్రస్తుతానికి మనం ఈరోజు ఆదివారం నాడు జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసిందో కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాంటి జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఎన్ని ఇచ్చారు అనే విషయాన్ని నౌ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ geography. So now I studied deeply. There are given the 13 questions. So from that 13 questions are related with the geography. From this 13 questions, there are given the 5 questions from Andhra Pradesh, pure from Andhra Pradesh, 8 questions, and also 4 questions from the from Indian geography. Number of questions is given 4 questions. Now remaining 4 questions related with the world geography. So this is the geography. This is about the 13 questions, 5, 9, 13 questions is already given in constable examination today conducted. Now we are discuss about that 13 questions. Okay, largely. So I give this some explanation out of this circumference. I can go inside circumference only. So that name of the questions, first one right now, see 133 questions here, round up that 123 questions. So now you can see here Vajra Karur is a famous for which mineral? Vajra Karur is a which type of the, in Vajra Karur is the name of the place in Anantapur. In Anantapur, that Vajra Karur is the one of the place. In that Vajra Karur, there are the Vajra Karur mine is there. From Vajra Karur, which type of the mineral you should get from that? Vajra Karur means is on the name of the diamond. తెలుగులో మనకు వజ్రం అంటే డైమండ్, రైట్? ఇక చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు వజ్ర కరూర్ దేనికి ప్రసిద్ధి, విచ్ వాట్ ఎవర్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది వజ్ర కరూర్ అంటే వజ్రాల గనులు ఉన్నాయి. సో is it in Andhra Pradesh? This is a Anantapur, in Anantapur district. In Anantapur, this Vajra Karur is a famous for the diamond mine. Is a not a single mine which has a number of diamond mines, is a group of the diamond mines, is called as a Vajra Karur diamond field. Vajra Karur diamond field, right? One more importance of the Vajra Karur diamond field is a first in India. Diamonds are production is from the Vajra Karur, means is a oldest diamond mine. Okay, here is given already this option for vastralu, textile, gold, copper. Gold is a number one in
Anantapur also is a famous for the gold, diamonds and golds. So in Anantapur there are the gold also is available in Anantapur districts. Okay, right. Now this is about this. Now you can see 125 questions. 125th question. Sri Mukhalingam is located on the bank of the which river? Sri Mukhalingam, this river is on the bank of the which river? Sri Mukhalingam is a god of the Shiva, is a Sri Mukha, is a god of the Shiva. The temple is a famous in historically. That river, that temple is on the bank of which river? There are given the Vamshadhara is there, Nagavali, Gostani and Champavati. These are the river. ఏ నది ఒడ్డున శ్రీముఖలింగం అనే పుణ్యక్షేత్రము ఏర్పడి ఉంది, నిర్మించారు? వంశధార, నాగావళి, గోస్తాని అండ్ చంపావతి. So generally first you can find out that Sri Mukhalingam, this spiritual center is on the in which state? First you can find out the in which state. That name of the state is in Andhra Pradesh. That state is a, this is Odisha. This is a generally this in Srikakulam district. శ్రీకాకుళం డిస్టిక్. దట్ పుణ్యక్షేత్రం ఏ జిల్లాలో ఉందంటే శ్రీకాకుళం డిస్టిక్లో ఉంది. సో వంశధార ఈజ్ ఏ మెయిన్ ఆన్సర్. వంశధార మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు? వంశధార, నాగాలి, గోస్తాన్, చంపావతి అని ఇచ్చాడు. కానీ ఇక్కడ వంశధార నది ఒడ్డున మనకు ఏదైతే ఉందో, మనకు ఏదైతుందో ఇది వంశధార నది ఒడిస్సా నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇదే ఇలా వస్తుంది లైక్ దిస్ వంశధార ఫైనలీ విచ్ ఎంటర్డ్ ఇంటు ది బే ఆఫ్ బెంగాల్. రైట్ నౌ సీ దిస్ వంశధార which coming from the Odisha to next entered into the Andhra Pradesh from Srikakulam, finally which is entered into the Bay of Bengal from Kalingapattanam. So which is near to this Sarkar coastal plain. This is a Sri Mukhalingam, is a Sri Mukhalingam temple. Okay, is on the bank of the Vamshadhara in Srikakulam, okay, near to the Sarkar coastal plain at the nearby the Kalingapattanam. Okay, right. Nagavali also is coming from the Odisha to the Srikakulam. Nagavali river also is coming like that, Odisha to Srikakulam. So on Nagavali river, one of the rubber dam, oldest rubber dam is also is constructed on this. Gostani, which is in Visakhapatnam. Vamshadhara, Nagavali, both are coming from the Odisha, next into the Andhra Pradesh through Srikakulam. Right. Gostani is near to the Visakhapatnam, is coming from the some కేవ్స్. అంటే విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి మనకు కొన్ని గృహాలు ఉన్నాయి, ఆ గృహాల పక్క నుంచి ఇది వెళ్తుంది. చంపావతి కూడా మనకు నార్త్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తాంధ్రలోనే ఇది మనకు విశాఖపట్నం నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఇది 125th వంశధార. రైట్. ఇక నెక్స్ట్ రివర్ తీసుకుంటే మనకు ప్రధానంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ రైట్ 148. నౌ నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ 148, 148వ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు ది 2000 సెన్సస్ is a 10 years that census is collecting Indian government
from 1872 first census from is a 2011 census population is calculated as a 15th calculation census is collected in 2011. So according to the 2011, which one of the following districts in Andhra Pradesh has a highest sex ratio? Right. Then after bifurcation of the 2014, then after bifurcation of the Telangana, that 13 districts, from 13 districts, which districts has more sex ratio? Sex ratio means male and female ratio. There are the male and female ratio means for each 1000 males, there are the number of females are there. So this is about that. So which district from 13 districts, then after 2014, Telangana is separated from Andhra Pradesh in 2014. From that, about the 2011 census, what about the highest sex ratio in Andhra Pradesh? There are the generally this Vijayanagaram is population is a least population, and also which year there are the females percentage is more to compare to the Visakhapatnam, Krishna, Srikakulam. Sri Krishna district is a least male female ratio as well as Visakhapatnam, and also to compare to the Srikakulam, Vijayanagaram, which has a more female percentage. Okay, right. Now we can see then next in order, look at here. Right. Now we are seeing about this one more question, that 176th question, right, which is given from the World Geography. In World Geography, according to the World Geography, from World Geography, which belongs to latitudes and longitude. ఇది ప్రపంచ భౌగోళిక శాస్త్రంలో అక్షాంశాలు రేఖాంశాలకు సంబంధించినటువంటి కంటెంట్గా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. విచ్ ఈస్ గివెన్ వరల్డ్ జియోగ్రఫీ. విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫాలోయింగ్ లాంగిట్యూడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్? విచ్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్, విచ్ longitude is called as a international longitude? Which longitude is measured as a international date line? International date line means that at that longitude the date 1 2 3 up to January, February, 12 months, the date exactly, the date will change into the next day. Suppose today 21st, next then after midnight you should enter into the 22nd this date. So suppose is a 30, next day 31, like this. This day will change on which day? There are the, so this is earth surface, these are the horizontal lines are called as a latitude, vertical lines are called as a longitude. అడ్డంగా ఉన్న వీటిని అక్షాంశాలని, నిలువుగా ఉన్న వీటిని రేఖాంశాలు అనే పేరుతో పిలుస్తారు. రేఖాంశాలంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో లాంగిట్యూడ్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. దెర్ ఆర్ ది లాంగిట్యూడ్. On which longitude we are calculating the international date line? Right now see, now I can explain about the one diagram.
this is a Greenwich, this is a North Pole, by this is a 0 degree. Western hemisphere, eastern hemisphere. Western hemisphere, eastern hemisphere. Right now see here there are which is called as a Greenwich line. Exactly on back side of the Greenwich line or 0 degree longitude, there are on back side 180 degree longitude is there. 180 degree longitude which is called as a western longitude and eastern longitude which is called as a western and eastern longitude, right? So then on west side and east side like this, longitudes are drawn on the earth surface like this longitudes. These are the longitudes are drawn on the like that. These are the longitude. So from year to year 180 longitude, from year to year eastern hemisphere 180 longitude and western hemisphere 180 longitude. Means there are on earth surface 180, this side 180, 360 longitude, this 180, this 180, this both are the 180 longitude, both are the merged on 180 longitude exactly on the back side of the Greenwich line. So there are the on 180 degree eastern on western longitude, the time is always midnight, 12 midnight. Immediately when that time is 12, this longitude is rotated on next to longitude. So this from this longitude is rotated on next to longitude, how much time it will be take means 4 minutes. Like this 4 minutes are gradually increasing. On Greenwich line 12 noon, then gradually this 180 means 12, this is a this 179 and 179 eastern longitude, there are the 11:56 minutes. This longitude immediately when that turn on the 180 degree longitude, that 4 minutes has added, means the time is 12 midnight. Then when that entered into the on 180 degree longitude, the time is the midnight, means the day is changed. On 179 Monday, then when that 179 is entered in on 180, immediately the day change is the next day. Suppose this is a today Sunday, at 11:56 Sunday is there. On 170 degree longitude Sunday, that 170 degree longitude is exactly entered on the 180 degree longitude. That Sunday is immediately that change into the Monday. Right now you can see here at 180 degree longitude generally, what 180 degree longitude generally the date is changed. Suppose here 10th, next day 11th. Now today Sunday 21st, next day is immediately, sorry, today Sunday 22. Next when that entered on 180 degree longitude, the date change on date is change as a 23. So due to this, right now see which of these following longitude is called international longitude, means 180 degree longitude. At 180 degree longitude immediately the day is changed. That's why is international date. Here 179 Sunday, 180 Monday. Suppose on 30th on 179, immediately on 180 next day. Okay. So this is about the very important questions. This is a 180 అంతర్జాతీయ దినరేఖగా 180ని పిలుస్తారు. 150, 160, 0 దీన్ని ఏమంటారంటే గ్రీన్విచ్ లైన్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు.
160 అనేది దాదాపుగా మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకు మయన్మార్, పశ్చిమ అంటే మనకిది ఈస్ట్ వెస్ట్, అంటే ఇది నియర్ బై ది వెస్టర్న్ ఎక్స్ట్రీమ్ పార్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఈస్టర్న్ అన్నప్పుడు ఈస్టర్న్ ఎక్స్ట్రీమ్ నియర్కు ఇది వెళ్ళిపోతుంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రమో జొన్న పంట ఉత్పత్తిలో మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది? Which state of the India first position in production of the jowar? In production of the jowar production, which state is occupied the first place in production of the jowar? Means according to the production but not a productivity. There are the two division, two variation is a production, productivity. Right, in India there are the in production last 3 years is a Maharashtra is a maximum production Maharashtra. Second is the Karnataka, second position which occupy the Karnataka. Means here is given which state is the number 1 according to the production, means Maharashtra. Okay, right. Now next in order, there are given the Yarada, right? There are the is given the match the following words, match the followings. There are the there nearly you can match the which statements are corrected, match the correct sentences. Yarada is given the Bapatla, Manginapudi Nelluru, Suryalanka Vishakhapatnam, Maipadu Krishna district. Right, now you can see Yarada means that name of the hills. Yarada means that name of the hills in Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, in Vishakhapatnam, Yarada hills are there. In Andhra Pradesh, there are the Vishakhapatnam. This is a port, Vishakhapatnam port. At on the bank of the Vishakhapatnam port, on both sides of the port, there are the Yarada hills are there. Right? At Yarada hills. So, Vishakhapatnam port. ఇక్కడ విశాఖపట్నం తీరానికి, విశాఖపట్నం ఓడరేవుకు పక్క నుంచి రెండు వైపులా మనకు విశాఖపట్నం తీరానికి రెండు వైపున మనకు యారాడా బీచ్ అనేది ఒక బీచ్ ఉంది. దాన్నే యారాడా బీచ్ అంటారు. మనకు ప్రధానంగా కింది వన్ చెప్పండి, యారాడా అంటే ఎక్కడుంది? విశాఖపట్నం ఓడరేవుకు దగ్గరలో యారాడ అనే కొండలున్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం బీచ్ కూడా ఉంది. యారాడ అనేది ఎక్కడుందంటే విశాఖపట్నం, అంటే థర్డ్ మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది. రైట్, చూడండి ఇక్కడ మంగినపూడి, ఇది మనకు కృష్ణా జిల్లాలో మనకు మంగినపూడి అనేది ఇక్కడ ఒక బీచ్. ఇవన్నీ బీచ్లో, మంగినపూడి బీచ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది బీచెస్, అంటే తీర ప్రాంతంలో ఉన్న బీచ్లు. యారాడా బీచ్, మంగినపూడి బీచ్, ఇక్కడ ఇది కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంగినపూడి బీచ్, అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ 4th అవుతుంది. సూర్యలంక ఈజ్ ఇన్ గుంటూరు డిస్టిక్. సూర్యలంక గుంటూరు డిస్టిక్లో ఉంది. గుంటూరు నుంచి ఇక్కడ బాపట్ల అనే ఒక గుంటూరుని 3 జిల్లాలుగా చేసి అందులో బాపట్ల అనేది ఒక జిల్లాగా సపరేట్ చేశారు. రైట్, సూర్యలంక గుంటూరు అంటే ఇక్కడ గుంటూరు నుంచి బాపట్ల సపరేట్ అయింది కాబట్టి ఇయర్ ఫస్ట్ వన్. మైపాడ్ బీచ్, ఇది దాదాపుగా చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో రిపీటెడ్గా వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, రైట్, నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ A3, ఏకు 3 ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ A3, B4, C1,
my part, this is a answer. Right now see here I can explain about this. From now we are doing your work as a faculty. I am taking the classes, online classes. Sometime we are explaining about that question paper geography, which exam in Andhra Pradesh, Telangana, about that explanation also is giving. From long years I am working here. So now I can proudly tell, now these are the 13 questions from this. These are just now is today examination. There are given the 13 questions that all are the explain. Already I told, I can already explain about these questions in different videos, in geography videos, in Andhra Pradesh videos, world geography videos, Indian geography videos. So maybe from these 13 questions, about that nearly 12 questions already, as usually from these videos, from PLATO videos, the 12 questions already explained. That as usually same like that questions already is given examination. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చాలా రోజుల నుంచి, సంవత్సరాల నుంచి, దాదాపు 2 years నుంచి ఇక్కడ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ చెప్తున్నాను. వరల్డ్ జాగ్రఫీ, ఇండియన్ జాగ్రఫీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, దాదాపుగా ఈరోజు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో 13 క్వశ్చన్స్, అందులో 12 క్వశ్చన్స్ నేను ఈ 3 వరల్డ్ కానీ, ఇండియా కానీ, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీలో దాదాపుగా ఏదో ఒక ఆ చాప్టర్లో, దాని రిలేటెడ్ చాప్టర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చెప్పబడ్డాయి. అంటే దాదాపుగా మనకు ఫ్లాటోలో ఏదైతే క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయో, ఏదైతే కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో, ఆ కంటెంట్ అనేది హై స్టాండర్డ్గా ముందుకు వెళ్తుంది. మీరు వీడియోల్ని కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసుకుంటే, దాదాపుగా ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చిన 13 క్వశ్చన్లో 12 క్వశ్చన్లు నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఈ సిలబస్ కింద చెప్పడం జరిగింది. అంటే రేపు మొన్న రీసెంట్లీ జరిగినటువంటి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా దాదాపుగా 75% ఫ్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో జరిగినటువంటి క్లాసెస్ నుంచే జాగ్రఫీకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ క్లాసెస్ అనేది హై స్టాండర్డ్లో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ క్లాసెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. మీకు బాగా ఉపయోగపడే విధంగా ఇప్పుడున్న ఈ కాంపిటీషన్ని తట్టుకొని మీకు ఈజీ వేలో, ఇక్కడ ఏంటంటే జాగ్రఫీ అనేది దాదాపుగా ప్రతి క్వశ్చన్స్ కూడా, ప్రతి కంటెంట్ కూడా మ్యాప్ పాయింట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. వరల్డ్ జాగ్రఫీ ఏపీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఏపీ. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా క్వశ్చన్ మిస్ కాకుండా మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫ్లాటోలో మీకు లభ్యమవుతాయి. యూ షుడ్ గెట్ ది ఇన్ ఫ్లాటో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎఫిషియన్సీ క్లాసెస్. Each and every question, maximum questions, they are is come from this PLATO online classes. You should get the answer like this. Previous also I can give the explanation, each and every question they are given in different question paper. Okay, right, maximum questions 13 క్వశ్చన్లో 12 క్వశ్చన్లు నేను ఆల్రెడీ ఈ ఫ్లాటోలో కంటెంట్లో చెప్పాను. యాజ్ యూజువల్లీ చాలా ఈజీగా ఇంత క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చాలా ఈజీగానే ఉందని చెప్పవచ్చు. ఎక్కువగా మోర్ దెన్ 50% ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో. కాబట్టి ఎలాంటి అతి సునాయాసంగా, అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి మేము ఇక్కడ ఈజీ మెథడ్ని కూడా ఫాలో అవుతూ క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్లాటో క్లాస్ అనేది ఎఫిషియన్సీ, హై క్వాలిటీతో ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. దానికి ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్. రైట్, నౌ ఐ కెన్ గో టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రాక్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇగ్నియస్ రాక్? అంటే కిందిచ్చిన వాటిలో ఏది అగ్నిశిలలకు సంబంధించినది కాదు. విచ్ వన్ ఈజ్ ఏ నాట్ బిలాంగింగ్స్ టు ది ఇగ్నియస్ రాక్? అంటే అగ్నిశిలలు మీన్స్ they can
from internal structure, that volcano is erupted coming towards the upward, then which converted into the igneous rocks, right, which is not belonging to means generally granite. This granite in Andhra Pradesh, right now see, this granite rock which is belonging to the igneous rock is a majorly in igneous rock. Which type of the rock means granite? This is a Deccan Plateau. Right now see, this is a South India. Right now see, this is South India, means peninsular plateau, 3 sides with water. So this is a Deccan Plateau. In Deccan Plateau, this is Telangana Plateau, this is Maharashtra Plateau, Karnataka Plateau. In between Karnataka, Telangana Plateau, here one of the Andhra Pradesh is there. This is the Rayalaseema is the one of the part in Deccan Plateau which extended in Telangana, Karnataka, right. This Telangana Rayalaseema is complete major area is composing with the granite rock, which formed by the which process means igneous type of the rocks which belongs to igneous rocks, right. Next one, which is also basalt also which belongs to the igneous rocks. So basalt rock is converted into the granite rock, right. Pegamagnetite is a first is a next layer of the subsoil. నేల భూమికి మెత్తటి భూమి సారవంతమైన భూమికి కింది పొరలో ఉన్నటువంటి శిల Pegamagnetite. In between you should get the pitty coal, okay. These are the 3 belongings to the igneous rocks which converted into the granite rock. Granite is a converted into the basalt rock. This quartz rock which is a belongings to the which belongs to the sedimentary material, sedimentary rocks. This is not a belongs to igneous rocks, okay. This is the answer. This is answer. Next I can go for the next one. కింది వాటిలో ఏది బ్రహ్మపుత్ర నది ఉపనది కాదు? Which one of these following not a tributary of the Brahmaputra river? ఏది బ్రహ్మపుత్ర నదికి ఉపనది కాదు అని అడిగాడు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? తీస్తా, మానస్, లుని, దిహాంగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లుని అనేది భారతదేశంలో ఎడారి ప్రాంతం గుండా ప్రవహిస్తున్న నది లుని. రైట్ నౌ సి, లుని is belongs to the internal passes river of the India which passes nearly from Aravalli mountains. Right now see, these are Aravalli. From Aravalli, Luni river which taken the birth, then which is entered into the third desert. This is about this third desert which entered into the third desert from semi-arid climate system. Third desert means arid climate system which is called as a Rajasthan Bagar. From Rajasthan Bagar, that on Aravalli Luni river which taken the birth. Luni is internal passes river of the India. That's why Luni is a desert river but not a Brahmaputra, right. Now remaining 4 rivers, Teesta, Manas, Dihang, right. What about this Teesta, Manas, Dihang? These are belongings to the Brahmaputra river. Right now you can see here about that Brahmaputra river is coming like this, is coming from Manasa Sarovar. This is Nepal, Tibet, Bhutan, Tibet. This is about the Tibet. From
This is a Manasa Sarovar lake. What about this? This is a Manasa Sarovar lake. This is the Brahmaputra is coming from Tibet to next entered into the Arunachal Pradesh. This next entered into the Assam, like this is entered finally Bangladesh, finally entered into the Bay of Bengal. This is Assam, Arunachal Pradesh, this is Assam. Right? Right, now see here, Teesta is a tributary of the Brahmaputra which is coming from the Bhutan to next which is entered into the Bangladesh. Like this is a left side tributary of the right side tributary of the Brahmaputra. Manas. Manas is coming from the Arunachal Pradesh to next entered into the Assam, which entered into Brahmaputra river in Arunachal Pradesh. Sorry, Assam. Dihang. Right. Dihang is another name of the Brahmaputra river. Right? Dihang is another name of the Brahmaputra in Arunachal Pradesh. Okay. This is about this one. Right, now see, ఒక ప్రాంతం యొక్క అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత, అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత మరియు వర్షపాతం ప్రదర్శించే సాధనం అంటే చూపించు. సో యావరేజ్ మంత్లీ యావరేజ్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్, మినిమం టెంపరేచర్ అండ్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ దట్ ప్లేస్ be represented by which instrument we are calculating that about that climate. There are the climate means there are the temperature and rainfall. Whatever the climate means is including temperature and rainfall. Maximum temperature, minimum temperature, which calculating by which instrument, and also rainfall, maximum, least, maximum, minimum rainfall is calculating by which instrument. Rainfall is constructing in any one of the place by represented by, means by instrument, by which instrument that temperature, rainfall is calculating, it's which any one of the place by which instrument. Right? Histogram is related to disaster, is a climatomap, is a map related diagram, is a నేపథ్యం, టెర్మోటిక్ మ్యాప్ is a highland, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో మ్యాప్లు తీసేందుకు దీని ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ is a climatograph, is a by climatograph we are calculating the temperature and rainfall, maximum, minimum temperatures are the calculating by the climatography. This is a answer. Right? The shape of the earth orbit, the shape of the earth orbit is a generally this is a sun. So there are in our solar system there are the 8 planets are there. Earth is the third planet from the sun. చూడండి ఇక్కడ క్లైమోగ్రాఫ్ని ఉపయోగించి ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం తెలుసుకుంటారు. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు భూకక్ష వాస్తవ ఆకృతి, వాట్ ఎవర్ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఒరిజినల్ అన్నప్పుడు ఏ షేప్లో ఉందంటే భూమి సూర్యుడి నుంచి 3వ స్థానంలో ఉంటుంది, ఇలా తిరుగుతుంది. బుధుడు, శుక్రుడు తర్వాత భూమి ఉంటుంది. అంటే భూమి సూర్యుడి నుంచి అపసవ్య దిశలో ఇలా తిరుగుతుంది. ఇలా అపసవ్య దిశలో తిరిగేటప్పుడు భూమి ఆన్ ది విచ్ షేప్ ఆఫ్ దిస్ అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది సన్. సూర్యుని చుట్టూ భూమి పరిభ్రమణము అపసవ్య దిశలో ఏ ఆకారంలో తిరుగుతున్నప్పుడు అన్నప్పుడు దీర్ఘవృత్తాకారము అంటారు. మీన్స్ there are the enlarged oval path. This is answer. అంటే దీర్ఘవృత్తాకారంలో తిరుగుతుంది ఇలా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ది
moist to deciduous forest located northeastern state of the Andhra Pradesh is a grove of this following rainfall. Right now see, this is Andhra Pradesh. These are the northeastern districts of the Andhra Pradesh: Srikakulam, Vijayanagaram, Vishakhapatnam. These are northeastern districts of the Andhra Pradesh. Maximum northeastern districts of the Andhra Pradesh. Right. Signal venue. Right. Right. ఈశాన్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఆర్ద్రత ఆకురాల్ అరణ్యాలలో ఎంత వర్షపాతం నమోదవుతుంది, దాని యొక్క పరిధి ఏంటి అని అడిగాడు. ఈ 3 జిల్లాల్లో మనకు ఈశాన్య రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా మనకు ఆర్ద్రత మాయిస్ట్ డెసిడియస్ అంటే తేమతో కూడిన ఆకురాల్చు అరణ్యాలు అంటారు. తేమతో కూడిన ఆకురాల్చు అరణ్యాలు అంటే ఇక్కడ ఆర్ద్రత అనగా ఆకు తేమ, ఆకురాల్చు అరణ్యాలు. ఇలా ఆకురాల్చు అరణ్యాల్లో మనకు ప్రధానంగా ఎంత వర్షపాతం నమోదవుతుందనే విషయాన్ని అడుగుతున్నాడు. ఫ్రమ్ moist to deciduous forest region which get the how much rainfall between. So northeastern Andhra Pradesh. So there are the moist means moist deciduous, dry deciduous, evergreen forest and also residual forest and thorny forest. There are evergreen forest more than 200 centimeters more. Moist which require the 100 to 200 centimeter rainfall is compulsory. Deciduous which is required the 70 to 100 centimeters and also residual means is a less than 70 centimeters and is a thorny which has a unlimited is the least or unlimited. These are the maximum on the bank of the west coastal and east coastal. These are very important, this classification of the forest area: evergreen forest area, moist to deciduous, dry deciduous and also residual forest. This is the accurate rainfall system. 200 evergreen, 100 to 200 moist. అంటే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి, ఆర్ద్రతతో కూడిన అడవులలో వర్షపాతం ఎంత కురుస్తుంది, ఎంత వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది, is exactly how much rainfall that circumference means 100 to 200 centimeters. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. More than 250 is a evergreen forest కిందకి వస్తుంది. evergreen forest. Less than more than 70 అంటే ఇది వస్తుంది deciduous forest. deciduous, dry deciduous. 50 to 75 కూడా మనకు deciduous వస్తుంది. ఇది మనకు ప్రధానంగా చూడండి ఇక్కడ డ్రై. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డెజర్ట్ ఫారెస్ట్. చూడండి ఇక్కడ డ్రై డెసిడస్ అంటే మనకు ప్రధానంగా ఇది మాయిస్ట్ కిందకు వస్తుంది. రెసిడియల్ ఫారెస్ట్ అన్నప్పుడు
మనకు ప్రధానంగా 50 to 75. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ మోర్ దెన్ అన్నప్పుడు మనకిది దిస్ ఇస్ ఏ రెసిడ్యుయల్ ఫారెస్ట్ అంటారు. రెసిడ్యుయల్ ఫారెస్ట్ అంటే చిట్టి అడవులు అంటారు, ఎడారి అడవులు. ఇదేంటంటే డ్రై డెసిడస్ అంటే మనకు వేడితో కూడిన ఆకురాల్చు అరణ్యాలు. ఓకే, ఇదేంటి తేమతో కూడిన ఆకురాల్చు అరణ్యాలు. ఇది ఎవర్ గ్రీన్ అంటే సతత హరిత అరణ్యాలు. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటంటే ఆర్ద్రతతో కూడిన ఆకురాల్చు అరణ్యాలు అన్నప్పుడు మాయిస్ట్ డెసిడస్ అన్నప్పుడు ఈ రేంజ్లో వర్షపాతం ఉంటుంది. రైట్, కింది వానిలో సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి. విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్టెడ్ స్టేట్మెంట్. రైట్, ఇక చూడండి, ఇక్కడ there are given India is the largest producer of the raw jute and also jute goods in the world. ఇది అన్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ జనపనార వస్తువుల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలో భారతదేశానిది మొదటి స్థానం. ఇది కరెక్ట్. జనపనార అంటే జూట్. ప్రపంచంలో జనపనార అత్యధికంగా పండిస్తుంది భారత్. జనపనారను ఉపయోగించి జనపనార వస్త్ర పరిశ్రమల్లో జూట్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా జనపనారతో కూడిన వస్తువుల తయారీలో కూడా భారతదేశం మొదటి స్థానమే. జనుము ఉత్పత్తి, జనుము వస్త్రాల తయారీలో కూడా ప్రపంచంలో భారతదేశం. రెండో స్థానం బంగ్లాదేశ్. ఓకే, ఇది కరెక్ట్. ప్రపంచంలో సరికానిదని గుర్తించమన్నాడు కాబట్టి ఇది కరెక్టే, కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు. ప్రపంచంలో పంచదార ఉత్పత్తిలో భారతదేశానిది మొదటి స్థానంలోనే ఉంది. అంటే దాదాపుగా మనకు 2018 ముందు భారతదేశం పంచదార ఉత్పత్తిలో మనకు బ్రెజిల్ తర్వాత ఉండేది. ఇక్కడ ఉత్పత్తిలో భారతదేశం మొదటి స్థానానికి వచ్చింది. ఎట్ ది సేమ్ టైం బెల్లం, జాగరీ అంటారు, జాగరీ ప్రొడక్షన్లో ప్రపంచంలో భారతదేశమే మొదటి స్థానం. ఓకే, కాబట్టి దీంట్లో భారతదేశమే, దీంట్లో కూడా భారతదేశం మొదటి స్థానాలు. ఇక ప్రపంచంలో ముడి ఉత్పత్తిలో భారతదేశానిది 9వ స్థానము. ఇది తప్పు. ముడి అంటే ఇజ్ ఏ క్రూడ్ స్టీల్. క్రూడ్ అంటే ఓర్ అంటారు. ఓర్ అంటే ధాతువు. సపోజ్ మనం భూమిలో ఏదైనా ఒక ఇనుప ముక్క కనుక పాతి పెట్టి వారం తర్వాత తీస్తే అందులోకి భూమిలో ఆక్సిజను ఇనుప ముక్కలోకి ప్రవేశించి ఫెర్రస్ ఆక్సిజన్, భూమిలో ఉన్న ఆక్సిజను ఫెర్రస్తో కలిసి రసాయనిక చర్య చెంది ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్గా ఏర్పడుతుంది. ఆక్సిజన్ ఫెర్రస్ అంటే ఇనుములోకి ప్రవేశించే విధానాన్ని మనకు ప్రధానంగా ధాతువు అంటారు. ఆక్సిజన్ ప్రవేశిస్తే మనకు ఇనుము జంగుతు వస్తుంది, రస్ట్ వస్తుంది. ఆ రస్ట్నే మనకు జనరల్గా ధాతువు అంటారు. ఏదైనా ఒక ప్రధాన ఖనిజానికి ఇతర ఖనిజాలు అంటే వేస్ట్ కానీ మలినాలు కానీ ఇతర ఖనిజాలు గనక ప్రధాన ఖనిజంలోకి కలిసి ఉంటే దాన్ని ధాతువు అంటారు లేదా క్రూడ్స్ అంటారు. ఏ ఖనిజంతో ఇతర ఆక్సిజన్ కలిసి ఉందంటే మనకు ఇనుముతోని మనకు ఆక్సిజన్ కలిసి ఉంది కాబట్టి ఫెర్రస్ ఆక్సిజన్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి క్రూడ్ స్టీల్ అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు. ఉక్కు ఉత్పత్తిలో భారతదేశానిది 9వ స్థానం అని ఇచ్చాడు. ఇది మనకు ప్రధానంగా ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. మనకు ప్రధానంగా 4వ స్థానంలో భారతదేశం ఉంది. రైట్ నౌ నెక్స్ట్ 185 క్వశ్చన్. ది పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? అంటే పెరియార్ అనే పులుల సంరక్షణ కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? రైట్, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్. India is protecting the wildlife protection centers in
National Park, Sanctuaries, Biosphere Center. Right. This tiger projects is belongings to the sanctuaries. Right. Which sanctuary? This Periyar, this sanctuary is in which state? Means there are the మనకు పులుల సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉన్న ప్రాంతం పెరియార్ అనేది that is in Kerala state. That name of the river, that river is on the bank of the Periyar Tiger Project. On the which established Periyar Tiger Project is established on the bank of the Periyar River. That's why that Periyar Tiger Project is kept on the name of the Periyar Tiger Project, which is in Kerala state. Okay. This is a totally that name of the total 13 questions. Just now explain about that 185 up to 185. These are the totally 185. మనం బి అనే ఈ కోడ్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా దాదాపు 12 క్వశ్చన్లు మనకు ఫ్లాటోలో ఏవైతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మీరు పర్చేజ్ చేశారో వాటి నుంచే దాదాపుగా రావడం జరిగింది. సో దెన్ యూ షుడ్ గెట్ ది ఇన్ కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో ఈజ్ ఐ కెన్ గివ్ ది మేజర్ కాంటెంట్ ఈజ్ ఏ ఎఫిషియన్సీ. దెర్ ఆర్ ది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మేజర్లీ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ I can go for that, give on online classes next session. Okay, right. Good luck.